Thank you very much, Joshua, for the insight. Now we move on to our next news. Tensions between Iran and the West are deepening following fresh espionage charges against two French nationals held in Tehran. France is warning that sanctions could be reimposed. Cécile Kohler and Jacques Paris have been jailed since 2022. And this week they were formally charged with espionage for Israel's Mossad, plotting to overthrow the regime, and corruption on earth, a charge that carries the death penalty. France's foreign minister called the charges totally unjustified and baseless and said their release is an absolute priority. He stressed that any French decision on reimposing sanctions will now depend on resolving their case. Listen in to what French Foreign Affairs Minister Jean-Noël has said. La libération de Cécile Kohler et Jacques Paris est une priorité absolue pour nous. Et nous l'avons toujours dit à nos interlocuteurs du régime iranien, la question de décision éventuelle sur les sanctions sera conditionnée au règlement de ce problème, de ce différend majeur, et la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris. Nous n'avons pas été formellement notifiés par les autorités iraniennes des charges qui pèsent sur nos deux compatriotes. Si les chefs d'accusation qui ont été évoqués étaient confirmés, eh bien, nous les considérions comme totalement injustifiés et infondés. Le président de la République, avec son homologue, moi-même avec le ministre des Affaires étrangères iranien, je l'ai dit avec beaucoup de force, nous exigeons la libération immédiate, inconditionnelle de Cécile Kohler et Jacques Paris. Et nous continuerons à nous mobiliser aussi longtemps que nécessaire à leur côté, aux côtés de leur famille qui traverse une épreuve extrêmement éprouvante et douloureuse. Meanwhile, French President Emmanuel Macron has already called the two state hostages, accusing Iran of using foreign detainees as leverage. Iran denies that claim. Kohler's family says the pair still have no access to independent lawyers. France has also filed a case against Iran at the International Court of Justice. This comes amid a sharp escalation in tensions between Iran and the West following a 12-day Israeli strike campaign that ended last month. In recent weeks, Iran has executed multiple people and detained hundreds on espionage charges. In a separate warning, France, Germany, and the UK have threatened to trigger the snapback mechanism in the 2015 nuclear deal, which would restore UN sanctions on Iran over its nuclear and missile programs. The United States, having left the deal in 2018, cannot initiate the snapback. Now we move on to our next news. Ukraine is urging clarity from